climate crisis is already here, hitting headlines across the globe. Extreme weather and disasters are said to become only more common and more intense. At the same time, the slower impacts, rising sea levels, the retreat of glaciers are just as dangerous. Small island states are even having their very existence threatened. We know that to fight climate change, we need to slash greenhouse gas emissions, but we also have to find ways to adapt to the impacts already happening and to come. That means we need to reimagine how and where we build our communities and infrastructure, how we farm our food, how we can better protect nature for people and the planet. The good news is that many adaptation efforts are already underway. In this episode of Climate Action Explained, join us in exploring the pioneering ways in which Tuvalu, Kenya, and Egypt are working to increase their climate resilience. Saya ngatai taimi poifoli kiau masawana me isine taimi gora pokosale ya afane. Ai vai tau nei pa te lot pa me ona chupu amoko sokone o ngasolo o pili taimi pokoi matangi malosi. Lo fianga la veatu e masani lo fia con amala lo ilunga te fenua katolo tsuvalu ka ilunga snafuti ne la veatu foki te lo fianga tene con amala lo ia pena foki fale koral malalo e mafayo ko foki ke te lo fianga tene ne fa maste foki fale kone potino tsuvalu Afai ko lo fia o pokotia moto me tukoi moto waste ne septic tank o coffee overflow ne. There is not enough room to adapt further inland. The only means to protect and save Tuvalu from the impacts of sea level rise is to build more land and build upwards. Where I am standing is part of a program to rehabilitate the coastal foreshore and as well as reclaim some of that land on the main capital island, Funafuti. It is quite a sizable coastal civil works and raising that land by 2 meters above the normal land area. Te taua ne flasi te fesoaso ni te politia ki te nei ona ko lave atu ko tai laue fatea te fenua ne ki fe ki tai te tai ko las te lau kele fa popo kai ko mau atu foki te no fo tino mai lunga I te tai ko se ko mai lo ki te to nga ko. It is our expectation that these coastal protection measures are sustainable and would form the platform for scaling up and replicating these kind of adaptation measures to the rest of the island groups in Tuvalu. Climate change imetua affect, hatuna maji, tukilima chakula haikui. Sasa kuna joto mingi. Most of the times kuna joto mingi hata ina affect mpaka ng'ombe. Local communities are crucial to fighting climate change for many reasons. They have local knowledge, indigenous knowledge that can help us identify adaptation measures that are resonating with their situation. So tunatengeneza hii dam kwa sababu wakati wa ile mvua iliyopita hatukupata maji ya kutosha, sababu maji inapojaa hii dam mifugo yetu itapata maji, sisi wenyewe tutaimarika kwa sababu tutafanya irrigation. We have worked also to support strengthening of livelihoods of our communities so that we can help them find alternative sources of income. Na hii nyuki inasaidia kikundi sana. Ndio wamama wanapata kitu kidogo, wanachanganya na ile soko wanaenda na wanapata kitu kidogo ya kusaidia watoto. Alafu this year tulilima hatukupata chochote kwa sababu ya drought. Drought ilitumaliza, eka moja ilikuwa inatoa gunia moja, maharagwe tulijaribu kuweka haikutoa. Kwa hivyo tuko tu, Mungu alitusaidia tu tukawa hapa. Ile msaada tunaangalia saa hii ni hii nyuki. Ngine tunakula, tunatumia kama dawa, imekuwa ya usaidizi sana. Now we are coming together. We have joined a group. Tumeungana kama kikundi, tuweze kushikana with the old ladies. Tunashika our young mothers, tunawainua. Alafu tunawaonyesha jinsi ya hii maisha hata kama ni ngumu sio ngumu. Bado kuna maisha baada hata ya hii. في تغيرات مناخية كتير حصلت في المنطقة عندنا هنا زي موجات البرد وموجات الحر أثرت على الزرع عندنا كله عامة في المنطقة كلها
مصر بتواجه عدة تحديات بالنسبة في قطاع الزراعة في مجال التغير المناخي. من التحديات دي التحدي الأول هو ارتفاع درجة الحرارة، ده بيؤدي إلى إنتاجية المحصول نفسها بتقل. تاني تحدي متمثل في ارتفاع مستوى منسوب المياه الخاصة بالبحر، ده بيؤدي إن التربة نفسها بتملح، فلما بتملح الإنتاجية برضو بتقل. تالت تحدي متمثل في الظواهر الطبيعية إنها بقت مختلفة شوية، الإكستريم إيفنتس. الفلاحين ليهم دور مهم جدا في التكيف مع تغير المناخ، لأن هم أكتر ناس من أكتر الناس المتعرضين لتغير المناخ. المشروع ده احنا بننفذه ازاي؟ بننفذه عن طريق اللي احنا بننفذ مشاريع صغيرة مختلفة، الهدف منها ان احنا نعمل بروموشن لتغير لكلايمت تشينج ادابتيشن. المشاريع دي زي الصوب الزراعية وزي تربية النحل وزي السولت توليرنس. حته من قرايبي انا واخواتي البنات، فست قريت فجابوا لي صوبه فيها، فلسه بقى هنتعامل معاها بحيث ما تيجي زرعه شتاء او زرعه صيف نقدر نتعامل معاها الزرع ما يبص. بيلعب دور مهم جدا في المشروع بتاعنا، لان القطاع الخاص احنا هو من المستفيدين، احنا بنخلق فرص عمل للقطاع الخاص. كمان القطاع الخاص لو لقى ان في مشروع نجح هو هيقدر يعمل له بروموشن وهيبدا يشتغل فيه ويطوره كمان، فعشان كده القطاع الخاص مهم جدا بالنسبه لجهود الادابتيشن بتاع التغير المناخي. هي الكنوة اولا احنا كان في كولابوريشن حصل ما بيننا وما بين اليو ان دي بي، فاشتغلنا معاهم عن ايه هي المنتجات اللي او الحاجات اللي ممكن تكون بديله للاقماح في العالم مع التغير المناخي اللي حاصل اللي احنا داخلين عليه الفتره الجايه. الكنوة واحده من ضمن الحبوب الموجوده اللي هي بتتكيف مع اي مناخ، يعني هي ما هيش محتاجه تربه معينه، بتشتغل على التربه الرمليه، بتشتغل على التربه الطينيه، بتشتغل على ندره الميه، بتشتغل على الميه الموجوده، بتشتغل على الجو الحار. الكونسيومر نفسه لازم يكون قابل بان هو ياخد مكرونه فيها ممكن يكون فيها وحاسن، فيها طعم مختلف، ممكن يكون لسه المايند سيت بتاعته ما بيقبلش ان انا اقول له حاجه غير القمح مع المكرونه، ولكن الابحاث بتاعتنا شغاله على ده. Thank you for watching. If you enjoyed this episode, check out the rest of our episodes in the links below. As these inspiring examples show us, we have the answers to fight climate change and build a better, safer future. And what do you think about these solutions? Let us know in the comments. Thank you. Forests aren't just beautiful places for us to explore. They're also our closest allies in fighting the climate crisis. Healthy forests act as carbon sinks, meaning they absorb and store carbon dioxide. This helps reduce the amount of greenhouse gases in the atmosphere that cause climate change. From wild plants to endangered animals, forests host the largest share of the world's biodiversity. They provide us with clean water and air, food, shelter, and healthy soil. And that's not all. Forests are also home to over 1/5 of the world's population, including millions of indigenous peoples who depend on them for their livelihoods. In other words, if we want to solve the climate crisis, we have to protect our forests. The good news, we're already seeing great solutions emerge all around the world. In this episode of Climate Action Explained, travel with us to Ecuador, Ghana, and Cambodia to see how different countries are working to protect and expand their forests. Para mí un árbol es vida, para mí un árbol también le veo salud. Yamanunca es una comuna que habitó esta zona desde los años 70. A partir de unos 10 años atrás que la actividad agrícola comenzó a tener auge, principalmente con cultivos como palma, malanga, las tierras se alquilaban y eso generó una deforestación bastante alta. Por eso más o menos en el año 2018 se pudo cuantificar que casi el 60% de la comunidad está deforestada. Indigenous communities in Ecuador possess deep and intricate knowledge about their local ecosystems. Deforestation rates have been shown to be far lower within indigenous territories than in unprotected lands. Proamazonía llegó en el año 2018. Iniciamos en la comunidad con una consulta previa, libre e informada para saber si querían trabajar en la elaboración de un plan de vida. Plan de vida básicamente es poder de cómo está la comunidad, cuál es su cosmovisión, cuál es su visión a 20 años, cuáles son sus objetivos, necesidades y de qué forma ellos consideran que se pueden solucionar.
Antes vivíamos en una comunidad, siempre he dicho, nos desorganizábamos y no teníamos la ruta, cómo caminar o cómo direccionarnos. Pero cuando una vez hicimos un plan de vida, sabíamos a qué ruta coger, cómo hacer las gestiones. The Yamanunka Life Plan, based on ancestral knowledge, identified solutions to restore degraded habitats from unsustainable practices like forest clearing for crops. El plan de vida incorporó muchos criterios de conservación en proyectos de cacao, en restauración de más de 3.000 hectáreas, en la generación de proyectos para mujeres, rescate cultural y actualmente en acceso a agua segura y educación ambiental dirigida a niños. Bueno, nosotros como mujeres Shuar de Yamanunka hemos adoptado en restauración de bosques, restauración de plantas endémicas también, de igual manera restauración de nuestras semillas ancestrales, que eso nos sirven para nosotros seguir realizando nuestras artesanías. Yamanunka significa tierra nueva y lo más lindo de Yamanunka es que hoy estamos, primero, conservando, segundo, rescatando y enseñando nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra convivencia, la que se iba perdiendo, ¿no? Esa es una comunicación cuando usted entra en la selva, te conectas con la selva y la selva soy yo y pues porque soy yo, debo protegerla. Den da non ka ta lablo se dara ba jidda sa ka sama kana so dara ta aya kare de sama ne lunama ka ta ab karan man san pa sanzel polo be samir bi apolo ma yun shanga dangarma den da de dara kwanti ma yun wona tin yatta ab da ma yun shanga dangarma tin da barta shabi se dara ba ble ya mangne trama tanti se pam amana kani bang mang ma ani so mana tan sha ko bu ma in ta ka ba she bang ma. Deforestation causes greenhouse gas emissions, and that's why the question for us was, how can we make sure communities can continue to earn a living while also protecting the forests? We are looking at ensuring that we are able to restore an area of over 300,000 hectares of land. We are doing share nurseries, Dawa, Casio, and Gova. Medicine da yuna. Nto wote chain men de tuma. I am to go to sham halena ne. I am wale. Halentizan nang pam. Karade de kwa bukata shell. Kata shell dwell. Karana fana sante te dinin yamni. Kapumpo ka hel man blan sa arban kunya soko o day. We are currently working hard to make the shea butter for food consumption and maybe to process it without no smoke. It's important for the women to be part because that is what they are using for their children education, their livelihood, for everything and family issues. Bari nyanga aisa ka na chaka aba anyala dindan shele tin yanya amfani pam apune dama ti ainin ka awan ka ta pisra ma tin yara. Prai chơ về can ta sót tao về ọt sau miên thôn thiên thâm chi hạt bảo dương miên đâm chơi trơn tao. Tonle Sap is one of the unique ecosystem. It's surrounded by flooded forest. This is one of the most important lake in the world. Nearly half of rural Cambodian people consume freshwater fish that are coming from the lake. However, forests around Tonle Sap are facing a number of threats such as climate change, expansion of agricultural land into flooded forests, and exploitation of wood for fuel and construction material. ខ្ញុំមកបណ្ដុះកូនឈើជួយដល់ធម្មជាតិ យើងស្ដារព្រៃលិចទឹកនេះបានច្រើនណាស់ព្រោះសហគមន៍សស្រមខ្ញុំវាវា 19 យើងដាំបានច្រើនណាស់ឈើដាំបានតែវាមិនទាន់តែកើតតែ 100% ទេតែវាកើត20ហេតា2020ដាំ20ហេតាបាទបើយើងចាំមើលតែពេលវាយើងដាំបានហើយវាធំទៅយើងដូចថាវាមានជំរោគត្រីពងវាមានជំរោគភ្លៀងដែលវាយើងដាំបានច្រើនទៅវាមានទ្រពជាតិអាកាសមកដូចថាវាឆាប់ភ្លៀងឆាប់បកគោវាអត់មានក្តៅទៅ By
Biodigester is another solution that can help fight deforestation. Which is using animal dung to produce the energy, cooking energy for local community to replace the consumption of the firewood, but at the same time also to reuse the forest fire in the area. ក៏លើមដំបងក៏មិនទាន់នេះខ្ញុំប្រើអស់នឹងខ្ជូងគ្រូប្រើអស់អង្គលខ្ជូងចុះលុយច្រើនហើយយើងប្រើចេះដូចថាយើងវាអត់សតផងដូចថាយើងបានប្រើនេះវាស្រួលចិត្ត ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសកាត់នេះដែលរដូវវស្សាដែលគេនេសាទនៅខាងក្រៅគេនឹងសរសើរគ្រប់ត្រូលថាពូជត្រីកាន់តែកើនកាន់តែច្រើនលើសមុនបាទដោយត្រាពួកមានការអភិរក្សនៅក្នុងសហគមន៍នេះបាទ Thank you for watching. If you enjoyed this episode, check out the rest of our episodes in the links below. As these inspiring examples show us, we have the answers to fight climate change and build a better, safer future. And what do you think about these solutions? Let us know in the comments. Thank you. Energy is indispensable to our lives. We need energy to move around, produce our food, power our homes, businesses, just about everything else. To tackle the climate crisis, we have to transition our entire energy system from fossil fuels to renewable energy and increase energy efficiency. This also means making more sustainable choices in our daily lives by reducing our own carbon footprints, as well as supporting policies that promote sustainable energy in all areas of life. This is a monumental task, but it is possible. Solar and wind energy are now the cheapest forms of energy available, and they can help us cut costs while drastically reducing emissions. They can also enable us to extend energy access to remote communities, power livelihoods, improve education, and even save lives through critical services like healthcare. In this episode of Climate Action Explained, we're inviting you on a trip around the world, from Uruguay to Bosnia and Herzegovina to Zimbabwe. Come and see how different countries are working on climate solutions in the energy sector. As a district hospital, 24/7, we have to be able to operate on a pregnant woman who needs cesarean sections. We have to be able to deliver all the complicated cases in a well-lit environment. All of this need electricity. So across the country, we've got more than 1,000 facilities that have benefited from the Solar for Health. We are aiming at improving the health services that are given at the facilities in the country. In addition to that, looking at mitigating the things that affect our climate, getting energy from solar, which is a clean source of energy, help us reduce emissions, and we get a more affordable energy source. All those vaccines, those medications, they need a stable temperature of +2 to +8 degrees Celsius, which can only be assured by the refrigerators running on electricity 24/7. So I can certainly say that it has been a game changer. And in terms of evidence, we now have fewer maternal mortality cases. Solar yakatipa advantage yakawanda pakuti haina kufanana nemagetsi anoti anomboenda zvikatora 2 days zvakadaro zvinova kuti mafiriji edu cold inenge yakaafectiwa, but nesolar manje hatina matambudziko akadaro. Matambudziko aivako ndekuti kana ndauya kuzobatsirwa kulabor uku pamwe kusina magetsi togona kunzi tengai makendo muye nawo kuti ugowana kubatsirwa zvakanaka. Pamwe unenge uchida kuitwa sisa zvobva zvado kukanganisa, pamwe utakurwa wendiwa newe kune chimwe chipatara apa uchingorwadziwa. Kurapiwa kwose nyangwe mushonga ukauya pari usiku unorapiwa. Nyangwe unoda kuita operation usiku unorapiwa. Matambudziko atakanga tinawo hatisisina kubva zvakauya magetsi.
We are a heavily fossil fuel dependent country, which actually causes air pollution, which causes huge greenhouse gas emissions, and there is an immediate need to react upon that. Decarbonization is absolute priority of Bosnia and Herzegovina energy sector. It can be best and easily achieved by energy efficiency and switch to renewable energy sources. UNDP in Bosnia and Herzegovina is actively working with private sector and actually how to increase their capacities to embrace this green transition. Results are seen immediately via reduction of energy, financial savings, creation of green jobs, and then reduction of greenhouse gas emissions. Almost 76% of our greenhouse gas emissions come from energy sector. Benefits of energy efficiency measures are huge. So far, we have contributed to energy efficiency measures in almost 300 public buildings. Javna ustanova Dječji vrtić Larisa Šugić se bavi predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem. Dakle, djelatnost mu je cjelodnevna briga o djeci. Često nam se dešavalo da na krov prokišnjava, čime smo imali velike probleme jer ipak su u objektu. Pored toga imali smo dosta problema sa peć koju smo prije 6 godina primjenom mjera energetske efikasnosti dobili smo značajne uštede u budžetu. Znači ona sredstva koja smo prije, pa na zgradi je prije svega urađen novi krov, urađena je izolacija iznad stropova, urađeni su novi stropovi, zamijenjene su instalacije od struje, zamijenjena su rasvjetna tijela novim energetski efikasnim rasvjetnim tijelima, zamijenjena je stolarija i jedan dio kuhinje je renoviran, odnosno obloge pločice u kuhinji. Uslovi u objektu su sada mnogo bolji, djeca mogu boraviti i u zajedničkim prostorijama i u sobama i nemamo više onaj problem da nismo postigli optimalnu temperaturu u radnim prostorijama. La primera vez que subí en un ómnibus eléctrico fue una experiencia formidable, ¿no? De venir en un vehículo que de repente tenía un ruido en el motor grande y subirse a un coche de esto y prenderlo y de repente no saber si está prendido el coche o no, es espectacular. Around 95% of the energy generated today is coming from renewable energies. But the country has also decided to move forward in other sectors, and special attention has been taken for the transportation, which as of today represents around 41% of the emissions. MOVES has a very clear objective to work in promoting low carbon, efficient and inclusive mobility. Through incentives provided by the state of Uruguay, 32 buses were purchased. Porque estos vehículos tienen la capacidad de regenerar energía. Si el conductor realiza algunas serie de modalidades a la hora de la conducción, esa energía que se produce a través de la rueda vuelve de vuelta a la batería. Se puede regenerar aproximadamente un 30% de la carga que puede tener el coche. Que justo en el momento de que esas energías renovables se están produciendo, como puede ser los generadores eólicos o las represas hidroeléctricas, eso es energía que hoy por hoy no se puede acumular. La movilidad eléctrica pasa a ser una excelente oportunidad para acumular en ese momento la energía, en esos vehículos, en esas baterías, y que podamos brindar no solamente un transporte mucho más amigable con el medio ambiente, sino que ser eficiente utilizando esa energía que el país hizo una gran inversión, poder utilizarla en los momentos de que no es tan redituable para el resto de la población. Que yo vivo en el medio de la ciudad y subirme a un ómnibus que no haga ruido, por más que parezca algo menor, para mí es como un momento como para bajar un poco. En el futuro me gustaría ver una ciudad con más ómnibus eléctricos, con menos ruido y con más posibilidades de transporte para bicicletas, caminatas, etc. Estamos ahora en curso con un llamado internacional para la compra de 100 nuevos buses eléctricos para poder dar una primera etapa al 2024, apuntando, como te había mencionado, a la renovación del 25% para el 2025. Ser parte de este cambio es tratar de dejarle un poquito a las nuevas generaciones, dejarle un poquito a nuestros hijos un país mejor. As these examples show us, we have the answers to fight climate change and build a better, safer future. Thank you for watching. If you enjoyed this episode, check out the rest of our series in the links below. What do you think about these solutions? Please let us know in the comments. Thank you.
The decisions that we make today about the future of the planet will affect young people more than anybody else. A child born now is likely to suffer on average 3 to 4 times as many extreme climate events in their lifetime as their grandparents. If we fail to drastically reduce greenhouse gas emissions, the world young people will inherit will be unrecognizable. And still, young people are largely excluded from decisions on how to solve the climate crisis, despite their critical role in spearheading climate action and offering innovative solutions. We must embrace their leadership. We must listen to their demands. We must work to ensure their voices are heard and taken into account in the rooms where decisions are made. In this episode of Climate Action Explained, join us on a tour around the world to Georgia, India, and Panama, and see how young people are accessing the tools and opportunities they need to shape the future of climate action. რადგან დღესდღეობით, როგორც უკვე ვიცით, კლიმატის ცვლილება და კერძოდ საშუალო ტემპერატურის და უდიდეს პრობლემებს ქმნის უკვე და შესაბამისად მომავალშიც 10, 15, 20 წლის შემდეგ უკვე გამოუსწორებად შედეგებამდე მიგვიყვანს. Young people see the effects of climate change in their own community, in their own villages. The first question they ask is, okay, I see it, but what can I do about it? Camp is organized for around 7 to 9 days, and during this period, participants get information on various aspects of climate change and generally environmental protection. მიღებული ცოდნით და არსებული პრობლემების დანახვით შემდგომ ამ ყველაფერს მოვახმარ იმ ჩემს მომავალ პროფესიას, რომელიც მინდა რომ იყოს, ეს არის განახლებადი ენერგიების ტექნოლოგიების წარმოება და After participation in Green Camp, the youngsters become young climate ambassadors. Then this camp gives them an opportunity to implement the small scale but very interesting and important projects at their own community level. სრულების შემდეგ მეგობრებთან ერთად შევმუშავე საპროექტო იდეა, რომელსაც ქვია ERI Team. არ დაგიმალავთ ამ პარკის შესახებ, მეც არც თუ ისე დიდი ხნის წინ გავიგე. ეს არის ადგილი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, მაგრამ ვფიქრობ, არ აქვს შესაბამისი რაოდენობის ყურადღება. ჩემი პროექტის ფარგლებში მეც და ჩემ მოხალისეებმაც გადავწყვიტეთ, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა მოსულიყავით აქ. შევგამუშავებინა სხვადასხვა სახის იდეები, რომლითაც შევძლებდით პოპულარიზაციას. შესაბამისად, ამის საუკეთესო გზა იქნებოდა სესიები, სხვადასხვა აქტივობების სკოლებში, ასევე გასვლითი აქტივობებიც, რომელსაც აქტიურად ვახორციელებთ ხოლმე. The education about climate change and its adaptation and mitigation starts from early age. That's why it is really important that the youngsters know what to do, whom to address, and what can they themselves do to address climate change. My name is Michael VL Chandama and I'm from the state of Mizoram in the northeast part of India. I belong to an indigenous tribe called the Mizo tribe. I'm also currently a teacher at Mizoram University, and I also co-founded an organization called Soikan, which means to uplift. Through our initiatives, we wanted to empower the youth so that they can fight against social issues. And we also partner with various colleges and conduct activities like tree plantation, plastic picking, climate action workshops, and distribute climate education books to kids in the villages. Education is an important tool to create and empower youth, but lack of access to quality education throughout the state create a youth which are not well informed, and because of this, the youth are not confident enough to stand against the social injustices that they want to fight for. Also, the youth hardly have a place in the decision-making table. And because of this, sometimes our voices are not heard, our concerns are not put into action. Youth activism is critical in addressing issues such as climate change. Youth activists provide new insight, inventive solutions, and a long-term perspective to their activism. Through mentorship, training, and networking opportunities, the fellows are addressing climate challenges unique to their communities while preserving their cultural heritage. The Indigenous Fellowship is one of YACAP's program offers targeted support to Indigenous fellows, recognizing the critical role of Indigenous perspectives and contributions in climate action.
YICAP has given a platforms for indigenous youth like myself across the Asia Pacific so that we can share our own stories and learn from each other. Participation of youth in the climate action is very important because we know that climate change crisis is really happening here. So we have to raise a voice and we have to educate, we have to go a campaign and all to educate everyone. Young people are energetic, intellectuals and innovative. We have a very important role to play in fighting against climate change. But in order to do this, we have to change ourselves and we have to empower ourselves so that we can inspire others. Hola, soy Beatriz Reyes desde Panamá. Bienvenidos a mi hogar. Vengo de una comunidad rural que tiene una reserva hídrica y abastece agua potable a las comunidades a través de sus acueductos. Me preocupa que en algún día nos quedemos sin agua y que esas personas que dependen de los recursos naturales para su alimentación, en algún momento sean tan grandes los impactos del cambio climático que no tengan ni siquiera alimentos seguros en sus hogares. Y esto fue una de las acciones por las cuales me involucré en temas de cambio climático. Los jóvenes están sumamente preocupados. Ellas y ellos saben que el calentamiento global está acelerado, está exacerbado, está realmente rompiendo sus esquemas. La juventud es absolutamente importante y representan además un porcentaje abrumador y en el caso de Panamá casi está tocando el 50% de la población de acuerdo al último censo. Panamá es el primer país en crear la implementación de la declaración a través de la hoja de ruta y es un proceso totalmente innovador porque incluye a la niñez, la juventud y la adolescencia desde una participación temprana. Para los jóvenes no es fácil accionar en temas de cambio climático, es por ello que nos organizamos, tenemos reuniones en paneles con diversos actores, nos involucramos en debates de proyectos de ley como el de cambio climático y también en esa sensibilización en nuestras escuelas, en nuestras comunidades y en esa gobernanza interinstitucional para lograr espacios óptimos para toda la juventud. Ayudamos a que ellos pudieran participar creando una academia de liderazgo para jóvenes sobre cambio climático y poder sumarlos e integrarnos al proceso de revisión y actualización y aumento de las ambiciones climáticas en Panamá. En el 2018 cofundé la organización Jóvenes y Cambio Climático, liderada y fundada por jóvenes de todo el país, incluyendo jóvenes de pueblos indígenas. Nosotros los jóvenes debemos involucrarnos, pero sumar a más personas, niños, adolescentes, personas adultas, como en acciones puntuales como las que estamos realizando hoy. Las limpiezas de playa, que eliminan un poco la contaminación que tenemos en nuestros ecosistemas marino-costeros. Necesitamos que escuchen nuestras voces, que todas las medidas relacionadas al cambio climático tengan un enfoque intergeneracional, que incluya la niñez, la adolescencia, la juventud y las personas adultas. As these examples show us, we have the answers to fight climate change and build a better, safer future. Thank you for watching. Now, if you enjoyed this episode, check out the rest of our series in the links below. What do you think about these solutions? Let us know in the comments.